Uf. Irme arriba. Luego se puedo cambiarle a alguien.
Ahí está. Ay. No, acá estoy re bien. Estoy re bien posicionado. Y todo con ese ingeniero. Y si está muerto. Ahí le va sacando vida de poco. Ese zombito también lo maté. Sí. Okay. Uy, uy, uy. Ay, ¿qué está pasando acá? Me lo estoy matando a todos. Listo, vuelve a subir, vuelve a subir, vuelve a subir. Estoy acá seguro otra vez. Ay, 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 ¿qué está pasando acá? Que me los estoy matando a todos, ¿eh? Tratan de pasar, pero no pueden. Voy a plantar acá. Ah, el color que podré ahí. No. No. Porque si no iba a capturar todo. Bueno, porque me lo iban a matar. Pero bueno. Voy a quedar acá. Acá estoy bastante bien con el horizonte tóxico. Puedo hacer mucho daño a esto. Y ahí vamos a pasar. Van a pasar. ¿Dónde? ¿Dónde? Buah. No pueden hacer nada ya los zombies. Voy a pasar con el R1, voy a tirar. Ay, no. Ok, le hice daño a alguien. A alguien o algo por ahí. Welcome to this introductory Ok, course on AWS. asistencia. AWS is event-driven. No, no me conviene sumar, está bien arriba. In this course, we're going to talk about AWS Lambda. Acá arriba estoy Cover a súper brief bien. Welcome to Ay, que this me quedo trabado. to AWS Alaska Beanstalk. My name is Wilson Santana and I'm in the technical training for Amazon Web Services. In this video, we're going to have a quick introduction to the AWS Alaska Beanstalk service. We are also going to be discussing the components of the solution. Qué buena idea. We are going to have a demonstration of the code. Ese zombito está muerto, decime que sí. Let's think that you are a developer of a web service. Sí, está muertísimo. Actually worried about developing the Ay, tremendo placa. developing Start. the whole administration of your system and actually administering everything behind the actual development of it. El ojo. So, you're probably wondering, how can I quickly get my application? Ay, How can I los get guisantes. the whole environment ready so I can start developing my system? The answer to that is AWS. Qué buena, qué buena. But how AWS Alaska Beanstalk Qué tremenda racha encima campeando ahí. Con el horizonte tóxico, el daño por área está muy bueno. in a platform as a service Está rotísimo. that you have the whole infrastructure Literalmente disparaba a la pared y platform created. mataba ahí unos zombitos que pasaban. Entonces, salió como el que supo asistencia. 10. Also, it allows a quick deployment of any code that you have previously Horizonte tóxico. on some specific languages can be simply placed 16 bajas. the Bien, bien, bien. also it mal. reduces the management complexity. Pero You don't need to worry voy a about fijar porque igual está en mute, pero but if you wish sacamos todo, ¿no? control over that. The Y control para no developer hacerlo de los otros. allows you to choose Ahora me according to your estaba, choose the data estaba desmuteado y todos me estaban escuchando. to your needs. Also, it allows you to Pero no pasa eso. adjust auto-scaling according to your needs. Besides, it allows you to update your application, access server log files, and enables HTTPS Ojo, el mismo mapa. according to Ojito. the needs of A dar zombies. Ok.
It also supports a large range of platforms. It Okay. goes from Packer Builder to single Cierto que el celular ya sacó la persona. configured Docker. It supports Go, Java with Tomcat or SE, .NET on Windows, Node.js, PHP, Python. Ok, yo creo que me voy. Depending on your skills on the idea of developing your web Como service, que no? you can simply write your code and use Beanstalk to deploy your environment as El guardabosque está bueno. Beanstalk is going to provide you Me voy a jugar un guardabosque. application service level, the HTTP service, operational system, language, Le cambiamos and the host. acá. The only need that you have then is create your code, No, no, no. deploy it, prepare it according to the needs of your service, and Estar ahí. you simply go Y agarrar. as you need. With that, Vamos, vamos. Este es el soldado tóxico. also No me equivoco, sería. to deploy and update your service based only on the Oh. creation of your application. After that, you load the version, Pero tiene estas habilidades malísimas. logs all needed environment in the cloud according to the needs of Y a your. ver, déjame que After that, you can manage your aparezco. and if you need to Está. write a new version, you just update the version. Habilidad, el salto de And cohete deploying that, y you el can ZPG. use that. With El ZPG es más fácil de usar y el salto de cohete, bueno, es más alto, ¿no? as Eres. easily as you deploy. Supongo, Let's ¿no? go now for the product demonstration. Ok, pegamos. Benefits from less install are going to be done. ¿Cómo pegamos? ¿Cómo pegamos? Let's consider a real case scenario where you have created your web service and you have written this service, for example, in Python, and all your code is here. It's a real simple code where you have Ay, ay, ay. for example, Ay, 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 que estoy pegando. Ay, ay, ay. how can I actually have the environment and make it available worldwide to have my web service properly presented to everyone around the world? Ay, Dios mío. With Beanstalk, this is something extremely straightforward. The only thing that you need to do Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? is export and look for last install. Ese sistema está muerto. Asistencia. What we need to do Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. a new application. We just enter Ya that están pasando our muchas cosas al application mismo name. tiempo. In our case, let's enter the name. Beanstalk. Ese está muerto. Ese sí está muerto. And a simple Mira, no te vas a salvar. Ah, add-in. está PG de todo y no se muere. So right now, Ay, create. no, era broma, era broma. Cámara. What do I need to do now? Bien, 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 bien. Ay, This is a web server environment. If I need to run a work application processing long-running workloads on demand or tasks in schedule, I could move to working environment. But in this situation, the only thing that I have created is a simple ahora no sé si iría muy bien, no. web server environment. And I enter ¿Cómo me pegó, amigo? Bueno, 3 my kills. needs. Está bien. I'm going to enter here No era tóxico, no es tóxico, ¿eh? any domain tab. Debe ser, pero cuando pegas crítico. Leave it blank for auto-generated value. O algo de eso, porque si no... A description is demo. No me acordaba que este era como un tóxico, lo sé. And here we have some options. We have some pre-configured platforms Yeah, yeah. with language that we have already mentioned. Ay, ay, ay. And this Licente eléctrico, licente eléctrico. Ay, no. has been written. Bueno, lo mataron. We also have the options here of running a sample application. So Ahí if está. you want to use ¿Capturan? account right now, even without an application, No capturamos todavía. it's Pero bueno. quite straightforward. Just open Beanstalk and Eso no run the sample importa. application. In this case, Porque ahora we vengo have yo. code that has been written in Python. Tengo So I'm going to upload your code and then Ese lo I'm mataron. going to upload that. I'm just going to choose the file. Ojo. That's a local file that I have. But if I have this file available in an URL, I can simply Decime que sí. select Decime que sí. a free URL here. Ay, no te la puedo creer. Pero esta doble. Triple. Triple. ¿Qué doble ni qué doble? Triple. Fue una triple. And I then upload. If I want
to modify Ay, any default configuration. Ay. Too. Bueno, voy a pegar ahí, hacer daño. In this area here, Ay, el lag porque hay un montón de cosas en el mapa. Están las carnívoras de fuego todo ahí custom tirando. configuration. Y se me laguea la play. We're going to keep all of this, Y no puedo hacer nada. but in this example here, you can see how flexible it can be after you create your defaults. That's just Por eso. our environment. Ahí está. Hay algo me dice que sí. Acá va a haber uno campeando. Whole environment Siempre hay gente campeando. required all the networking environment. Requires a database. The application requires something extra to be deployed on a high availability. Es ver si el ingeniero no puede poner el TP. And perform it and display it here in this log. This is something that Bueno, un semi normalito ni que puedes hacer algo. Vi que era el que más tenía, entonces application sometimes ignore. To speed up that, I have lo puse por poner. created an environment with the exact same code that you can use, and this is what you're going to see Ay, ese guisante de fuego. when everything Ay, ese guisante de when fuego. everything is ready. You're going to have a dashboard like this. Ay, ese guisante de fuego. No hacía nada, ya está. To upload and deploy. No se iba a poder salvar. You're going to have this URL. This URL is the URL that has been created to your application, so anyone can access that. Qué horrible para destruir drones. Toda esta cosa. Amigo, me mató un ajo. No te puedo creer. Es que soy muy malo para destruir estas cosas. Besides that, all this control here can also be performed Ojo. using command line interface and scripts. Ojo, With that, it's clear that ojo. the environment that has been created is supplying my needs according, Lo quería reír. and you don't need to worry about the architecture of the system Ay, bien, lo maté uno. ¿A quién maté? A la girasol, creo. for your developer to go, create the code and make it available in a real Yo me voy a quedar con este soldado, la verdad que está bueno. I hope you have learned something from this presentation. Me voy a quedar con este para, además, tampoco para perder tiempo, ¿no? No me lo quiero cambiar. Ay. Ven que yo te ayudo. Acá viene el curandero. Welcome to this introduction to Amazon Simple Notification Service. My name is Wilson. Mira cómo cura, mira cómo cura. Una locura. Amazon Mira cómo cura. Es una locura. discussion with a simple question. Ahí voy a tirar. Imagine that you are in a situation where you have Microsoft Ok, planta derrotada. talk to each other and need to be decoupled. Or if you have some event that you simply need to send Uno de vida. email to administrators or system developers, Ay, bien. forming or some event that has Ay, mal. your page. Me mató 600 horas. You do that in Amazon. The Ah, bueno, lo remataron igual. Amazon as ¿Acá me pueden revivir? Sí, me están... Daniers. Se revivió. SNS. Qué capo el Daniers. To be discussed in our presentation, as well as its characteristics and usage, and a demonstration No creo que puedan hacer mucho ahora que lo pienso. introduction for SNS. What is Amazon? Ahora que lo pienso, veo y localizo las plantas. That is the flexible Porque literalmente ya están. sub-messaging Esa carnívora. application service. Besides, Vamos a capturar este punto, pero a mí no lo pueden defender. describing Es que ya hay muchos zombitos. you need to send different information to different subscribers. Están con el sitio de tech, con el, Create and send con el mech ahora, entonces es muy difícil. Sí. Es muy difícil, hay muchos incendios. Igual. Also, it allows you to decouple and scale microservices, distributed systems, and serverless applications. Amazon Igual yo desde lejos nomás. Pub sub-messaging Listo. ¿Entendés? systems in Amazon. Fácil el soldado. The ACTP Te pones desde lejos, and the Amazon listo. Also, Amazon SNS mobile notifications allow Directamente acá, lo más fácil de matar but son las carnívoras. like ADM Porque, by the ¿cómo es? Si se comen a alguien, GWNS. acabar. Let's go O normal, porque to the demonstration. así es más fácil matarlos literalmente. Let's
work over the Eso es súper fácil. dashboard and create Cuando están con product that allows me to send poner a comer un bicho o algo. to an administrator. O sea, no comen bichos, The first pero step cuando se comen un zombie normalito the creation of a topic o esos que puedes invocar, listo. necessary information to Estás luna. destination installation. ¡Ay, no! ¡Me va a matar! No me mató. No me mató. Asistencia. Corre, Aws. Corre. Corre mientras disparas. Any name at all that I wish to give. This it can be assigned Vamos. Vamos, cerca no le pude pegar por la escalera. the first thing that I need to do is Quito con ese instante. subscription before I send information to any destination that I need to go to top actions and check the topic post. Es que sí. This is where I Tenso. set Es fácil dar las carnes. Yo le pegué 83, creo, con el ZPG. Qué raro. to send the information Eso que le pegué, no. I have set. In our example, I'm going to leave it open with every A veces sirve poner generate. los consumibles ahí porque capaz So in this case, every alguna ahí, ¿viste? all the delivery protocols in my top. Let's update the policy. The top Ah, doesn't allow you to send any Para cerrarlo me va a matar. information. In our case, we are going to subscribe to a given. ¡Ay, mirá esa jugada! Choose the protocol has been Picadiza, mirá. options here to Estuvo muy buenas. HTTP. Puse ahí el ZPG, Use JSON. el salto del cohete y el ZPG. Here for the notification, even to Lambda or SMS. Darle. And on the images. Ahí está. 2, 2. And then the end that's going to be your email address. In this case, going to be Y... Creo que no. Cuidado con ese pomelo porque me puede destrozar todo. Ahí está, asistencia. No estoy bien con hacer asistencia. Vale. Sirve. when you do this kind of No sé. the first Siempre que trato de revivir a alguien, no llego, se van. the pending confirmation Por reaparece. means that this information is going to be sent to you to be checked to speed up all the Ahí está, sí. Sí, no. O sea, está bien que haga asistencia, no me enoja, pero me están robando todo, amigo. No puedo matar a nadie. 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2. Ay, no. you ask Ese me mataría. description as well. So I can come here. Ese se lo dejo para darme una asistencia. No me dio asistencia. Give the subscription. Ay, Dios mío. Confirm it. Bueno, I can just refresh my screen. vamos And vamos notice pasando eso. now I can send information to this email and I subscribe to that. Let's test this service and see how it works. To test that, Ya. I'm going to use an Qué buena bomba de humo que S tiré. bucket can generate information to the SMS top as I need it. So I'm going to ¡Ay! ¡No! that has been previously created. And at ¡Me this comieron! Ah, bueno, se lo mataron. properties Ah, to email. no tenía el salto con el cohete. In this case, I already have. Ah, me debería haber tirado, pero no me quería tirar. Che. I'm going to Quería quedar ahí arriba. and add Bueno, hasta que llegue ya capturaron, literalmente. my Espero poder llegar y matar a alguien porque... and every time that Creo que me voy a pegar. is created or Bueno, llego a matar a alguien. Eso espero. I'm going to send information to an SMS top in this Llego a matar a nadie. exactly Ay, mira. the SMS top that I just created. And then, Se metieron en el humo. so every time that I'm in this case, added to this bucket, Ay. the information is going to be sent to that email that has been subscribed in SMS. So I'm going here. Ah, esta es la de la puerta, sí, ok, bien. Esta es el medieval. For example, ¿De semilla de tiempo era el medieval? delete this object here.
Vamos, After you delete chavales. your objects, an email is then De la batalla. We are going to have this email to expose the information about the objects that have been deleted, or if you add an object, Casi mató a alguien, creo. the email is going to be displayed. ¿Qué me hace? Notes Uy, estuvo bueno, eso estuvo bueno. files with all the necessary A los pomelos ahí, mirá. even Todos los pomelos tienen tremenda vida, ¿no? This information ¡Ay, pero mirá! Se lo tiró al chapato. yeah, Entonces, como lo tiré ahí, the database if you even use it to va avanzando. replace Bueno, yo no, pero va avanzando. I hope you enjoyed and learned something from this presentation. Dale, veneno. AWS Training and Certification. This is Wilson Santana. Thanks for watching. Ay, 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 qué buena partida. Ahí está. Ahí está. Dale, así lo matan. Lo matamos. Training and certification. Welcome Lo to matamos ese. CloudWatch. Ay, mira, está retocado. ¡No! Service. Go over Escuché, no escuché nada. No. show you how No lo escuché ni lo vi. Ah, bueno, no pasa nada porque reaparezco acá. years, and I'm currently Literalmente está el zapato enfrente mío. enterprise customers on AWS services. As part of the training, Entonces, no I help out no customers tengo que mover nada. understand how to choose Después cuando el coso está hasta allá y de acá, everything from architecting on todo AWS lo que me voy a tener que mover, ¿no? as well as security on AWS. Sería una eternidad. In this video, we're going to introduce you to Dale. CloudWatch. Specifically, we're going to give a brief introduction and overview. We'll go over Buena. some common use cases for the product. Derrotó a zombie invocado. Mi zombie que invoqué recién mató a... At its core, it's simply a monitoring service Ay, no. that allows you to monitor your AWS No tengo escapatoria. ¡Ay, qué buen spot! in real time. Some Amazon CloudWatch features include collecting En mi espalda. metrics like CPU utilization, data transfer, as well as disk I/O utilization. Eso lo mato. Also monitor buena. services, cloud resources, and applications. Additionally, you have the ability to set alarms on any of your Dale, dale, nos movemos, nos movemos, nos movemos. applications or take other automated actions. This is really one of the core features of CloudWatch that makes it an extraordinarily powerful tool. The ability to automatically react to changes and send existing system applications to custom log files to CloudWatch logs. Le pego, pegamos, pegamos, pegamos. Overall, this allows you to gain system-wide visibility into your resource utilization, application performance, as well as operational health. Amazon CloudWatch architecture includes resources that support CloudWatch, such as CloudWatch metrics. Casi lo mato, señor. Metrics include metrics such as CPU Pero no se va a morir nunca porque tiene una macetita. status checks. Custom application-specific metrics can also be involved. Pero le ponen, mira. From available statistics within the Asistencia, lo matamos, lo matamos, lo matamos. things are reported and reported to Ah, pero hay otra cosa. also can be logged and sent off to trigger an Amazon CloudWatch alarm. CloudWatch alarm can either send out a Creo que no notification, alcanza. email, or Parece. SMS. Additionally, it has the ability to trigger an auto scan event, which as you're going to see in our demo. ¡Ay! ¿Qué le pegué? Some common use Listo, listo, empujen, empujen, empujen porque le pegué un montón ahí. changes in your AWS resources, ¡Ay! Lo maté yo, mira, se lo robé. Lambda functions to update something such as DNS entries when an event notifies something such as security scanners are running state. ¿Ok? You could also direct specific API records to CloudTrail Tranquilo, tranqui acá. analysis, potential security or availability risk. You also have the ability to take a snapshot No, estoy tranquilo, tengo una maldita carnívora en este momento, ¿no? Bien, lo maté, lo maté, lo maté. S3 object level operations using CloudWatch events. Some of the components that make up Amazon availability risk Ok, listo, asistencia.
Voy a agarrar el cañón este. You also have the ability to take a snapshot of the EBS volume. Me regeneran las habilidades rápido, Or me to agarro el log cañón. S3 object level operations using CloudWatch. O algún cañón porque si no, no podamos avanzar. Include metrics, Listo, ya está. Estoy full. events, logs, and dashboards. We're going to talk about each one of these components individually. CloudWatch metrics. This is where the data about the performance of your systems comes from. It really represents a time-ordered set of data points that are going to be published to CloudWatch. By default, several services provide free metrics to your resources, things like EC2 instances, Ay, 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 cómo me estoy arriba. RDS instances, but you can additionally publish your own application metrics. Ahora mismo. All these metrics are loaded into your account for search, graphing, as well as activating alarms. CloudWatch alarms watch a single metric. It can perform one or more actions based on Cubridme. relative to the threshold over a number of time periods. So that action can be an EC2 action, like stop, start, command. It can be an auto-scan action, like launch an auto-scan configuration and add more instances to our application. Or it can just be a notification that's sent out via No. No me las a morir. sustain. Me morí igual. So here's an example of a CloudWatch. Eh. Since we want to track CPU utilization, Ahí está, Sacel. Hola, hola. in this case, CPU goes over or greater than 6. Ah, bueno. La perdimos, mirá, en la final, amigo, no puede ser, pero estuvo muy buena. If an RDS instance, if its number of simultaneous conductions is less or greater than 10 for 1 minute, Ay, Dios. Muy buena esta parte. we can monitor like load balance. ¡Salgo! ¡Otra If vez! the number of healthy hosts is less than 5 for 10 minutes, then go ahead and trigger Ay, Maestro de asistencias. Ah, entonces en el anterior salí con racha de derrotados. Nice. Mm. Ay, 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 ay. Activar silencio para todos. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Tombópolis. Ojo de salto herbal, Ojo de salto herbal. Ojito. Ahora me va a tocar planta. Sí. Pero quieres jugar como zombie. Me gustó jugar con el guardabosques. Guardabosques. Ok, bien. Ahora te invito. ¿Qué puedo poner? ¿Esta? Así. Y acá que me podría poner. Mucho juego. metric and perform one Bueno, or este. more actions. Estamos en la tele. Reboot or recover an instance. It can Ah, bueno. scale an auto-scaling group in or out. So remember, No, we ya fue. scale out to Normalito. performance demand, and we scale No. in to save money. So we want to do that in terms of both directions. Ahí te Or it could just simply send out a message to an SMS, invito. email, HTTP, or through SMS to notify you if something's that an event has. Ah, no te puedo invitar acá. No me la contés. CloudWatch events Ah, invitar amigos. near real-time stream of system events that describe changes within your AWS resources. It uses simple rules to Asas. match events and then route them to one or more target functions or streams. Era Sacel. It can be aware of operational changes as they occur, Ahí te invité, creo, respond to operational changes, and take corrective action as necessary. Additionally, you can also schedule automated actions that Uy, Dios. certain times using a cron job or RAID instructions. Here's an example of a CloudWatch events. ¿Cómo le pego, amigo? Bueno, ese me lo da resistencia, creo. Ah, no, me lo dio como racha. Claro, eso lo petó yo. With CloudWatch events. So that ¡Oh, qué timing! makes an API call for Ay, no, CloudWatch events. ya lo vi. Record that Es el de ese que está en el techo de la casa. that matches an Lambda function. In this case, if that particular event, ¿Te pudiste unir? No, todavía no te uniste, Sacel. you can revoke access to that particular authorized user using a Lambda function.
CloudWatch logs. We have a separate video that details O si te uniste. logs and goes over CloudWatch logs in much more detail. Ay. But basically, you can Ah, sí, ya estás. Ya monitor estás. and troubleshoot systems and applications using your existing log files. So you can monitor your log files for specific phrases, Uy. retrieve the associated logs Dios mío. CloudWatch logs, and it all runs based on agents that are installed on the operating system Ya se la jugada de meterse de una. that are compatible with all. Pero no le va a servir. Porque estoy arriba de él. Amazon CloudWatch log features include the ability to monitor logs and EC2 in real time. Additionally, they can monitor AWS Agencia. Mira, te mataron a hacerlo. presents everything that Yo fui cómplice. console, the CLI, and the Actus is all API driven. This gives you a full record of who did what when in the environment. Ay. Very helpful. Y a ver. And of course, you can also archive ¿Qué pasa? as well for future analysis. Additionally, you can store and monitor Está muy bueno este. Me gusta más que el Neighborville, el 2. durably ¿Sigo la verdad? visualized by admin super console, Es que tiene más mapas y todo eso. Ay, no. accessed by another service, and jet. Ya se metió uno que es para arruinar la partida, mirá. Oh, ese es Hazel. Maldito Hazel. ¿No te metiste con esa plantorcha? Con la plantorcha esa no, con la plantorcha no, yo te veo ahí. Con la plantorcha ahí, con la ulti, que no sé qué. Que te ocurra. Porque me arruinó la partida. Mira la plantorcha, hay que matarla. Eso es Hazel, maldito Hazel. Maldito Hazel con plantorcha. Nunca esperaba a alguien así. Through things like a kinesis scheme or Bueno, vos sigue usando la plantorcha. CloudWatch dashboard, Ay, mira asistencia. customizable homepage within CloudWatch console to monitor your resources in a single pane of glass. Me encanta tirar estos ZPG así, amigo. Porque no se dan cuenta y los matás. A mí me pasa un montón de veces también. You can create customized Que no me di cuenta y me tiran un ZPG y fui. use dashboard for ¿Pero es tan divertido cuando vos tiras los ZPG? text, images, ¿O con los frijoles que no se dan cuenta? you can create dashboards by using Ay. the console Eso sí son épicos. interface or by using the Put Dashboard API. Next, we're going to go into a short demonstration. Es eso, Hazel, creo, buscando venganza. Demonstration. I'm going to show you how to create a CloudWatch event. So we start out by going into the CloudWatch, No, no era Hazel, and we're going to slide down to where it says, pero pensaba. of course, click rule. Listo, gracias. The first thing we have to do is step 1 in creating a rule Thanks, bro. event source. Ay, In this case, we're also going to add an event pattern. This is oh, júrame, júrame. select the service you want to create and add the custom pattern. Sigue a 8 de vida. We're going to do it as a schedule. So we're going to create a schedule at a fixed Tengo racha de 7. So it's basically No quiero morir. tax. You could also use this No ahora. as a cron job where you Linux have your value. Ahí está. Then we're going to log the state of an EC2 instance using CloudWatch events. So the next step is to create a Lambda function that's going to log the state change of events. So create a rule to run, Oh, al fin puedo destruir un add a target, ajo esto. use that particular function, Un ajo. and for the function, Buenas tardes. Agencia. Se va 8 kills. No, ¿qué me mató? ¡Me mató un tiro! Me estaban reviviendo, no te lo puedo creer. Está roto, entonces el cactus es el tiempo. El futurista no es. Está roto si te mata con el tiro cargado. Una espacio, una explosión.
creer esto como molesta, mira. Uy, no, papalito. Fuiste. Mira, me mató uno al final. Justo. Me mandé la triple. Igual me gusta, creo que me gusta más el Garden 1 y el 2 que el Neighborville. No porque son viejos los juegos, es que tienen más modos de juego, literalmente. El Neighborville tiene 2. Otra vez, mira. Creo que este es racha, ¿no? No, esta asistencia otra vez. Porque el Neighborville tiene 3 modos de juego. Y no tiene las variantes. No pudiste. Pero sí puedo hacer una asistencia, creo, contra vos. O te maté una vez. Sí, te maté una vez. Sí, exacto. Es que el Neighborville está bueno. Está bueno. Pero es que no sé. Sí, aguanten las variantes, mío. Eso sí, por eso... tipo, me aburre menos el Garden 2 cuando juego, ¿viste? Además los mapas. No, los mapas del 2 y del 1 son buenísimos. Este de Zombopolis es muy bueno, el del robot este. Y además las cinemáticas son muy buenas. Como que tienen más... como que duran un poquito más. Sí. Los del Neighborville son como que un cañón, no sé qué pasa así, pero estos son como más largos, por así decirlo. Y la musiquita. Oh, no. Vamos a jugar con el helado, ¿no? El del pepino sí, del 1 sí está muy bueno. Sí. Vení, vamos. Vamos a nuestra zona de campeo. Te digo que acá arriba los matamos todos, mirá. Vení, te tenés que subir acá arriba. Ya te tiene también el mismo. Te quedas acá, tirás el humo y disparas nomás. Ya está. ZPGs. Tranqui. ¿Vos estás seguro acá arriba? Ahí está, matalo. Ay, sos ulti, qué rata. Vos bajá, quédate ahí si querés. Y yo me quedo acá. Que yo estoy más cómodo acá, la verdad. First thing we have to do is step 1 in creating a custom pack. Uno de vida. So the next step is to create a lambda function that's going to allow the stick Potencia. Voy a matar el cactus. function whenever you want in each Está allá al fondo. add a target and then choose that particular function. And for the function, we're going to select the lambda function that we create. Ahí está, buena. Qué bailaba. No, está el ajo. El dron ajo. ¡Qué buena! Oh, sí, los matamos. Se va para allá arriba, ¿eh? Pégale a la rosa. Oca. Buenísima. Ok, nosotros nomás estamos defendiendo el lugar. ¿Ya?
Ojo, ojo. Ahí hay un pomelo. Al fondo hay un cap. ¿Ese lo lanzáis antes? Los cactus. 6 de vida. El girasol está muertísima. ¡Ay! Nos capturaron. ¡Corre! ¡Corre, Cecil! ¡Corre! Ah, bueno, vos te has muerto. Estoy corriendo, Cecil. Corriendo por mi vida. Asistencia. No, me van a matar, me van a matar. No, va a capturar. Te va a capturar todo hasta la mitad, mira. Target, Ah, bueno. function. Por lo menos no fue hasta la mitad. Select lambda function. Ahí, infiltrado. Next, we're going to set up a CloudWatch alarm for an EC2. So we're going to set up alarm actions for the EC2 CloudWatch tabs in the management console. Ya no existe más infiltrado. There's a drop-down button that says actions. And the actions we're going to create will go to alarms. In this case, we're going to create Ay, ay. alarm. And No, me quedé atrás. parameters that we can choose from. But in this case, we're going to set up a notification called My Topic. With an email address. A ver, We're going to te voy a cambiar el personaje. Listo. in this case, Mayor put a use Este soldado pega. metric on CPU. Pega, pero tenés que pegar vos. We're also going to add a custom dashboard so that we No can pegas vos los tiros, no pegas. blog, create that dashboard so it can display just those alarms that we want to see. In this case, we're going to line or stacked area, add a graph. We want No, que pega, que pega. a number to display that metric. Está rotísimo este personaje. Literalmente le pegué todo seguido y lo maté. So in this brief introduction to Amazon CloudWatch, we've talked about the Amazon CloudWatch core services as well as the AWS resources that support Ok. including standard metrics and custom metrics. We talked about some of the available statistics within CloudWatch and how they can be displayed through the Amazon CloudWatch management console, or they can trigger an Amazon CloudWatch alarm, which in Están turn arriba. send out an SMS email notification, ¿Assassin? trigger ¿Qué es ese personaje? Ay, ¿cómo consiste el...? What the fuck? I'm Wes Gruber with AWS. No lo quiero al Super Brains tóxico, lo quiero, amigo. Lo tengo leveleado, si no me equivoco. Hello, O sea, sí lo tengo muy leveleado. Por jugarlo en los eventos estos en el ayuntamiento. To scale out, save money, and have more performance on your. ¡No! I'm Rafael Lopez with the AWS Training and Certification Team. Maldito Camilo. Part of the team, I have contributed to develop A ver, vamos a ir cambiando de personaje. exclusive Vamos a cambiar de personaje. content like this one. Necesito jugar algo diferente. Otro I'll soldado. talk about the AWS global infrastructure and also Este give que you an mejoras de overview personaje. about Amazon CloudFront. Habilidades. You will see how easy it is to create and configure a CDN. Then I will talk about some use cases and do a demo to show you how CloudFront can help your content delivery by reducing No me network acuerdo latency. usar. Let's talk a little bit about the Habilidad. AWS global infrastructure and No me how it is acuerdo de haber related to usado. CloudFront. A ver, que la haya usado, digo. CloudFront uses a global network Haberlo with usado. more than 80 edge locations and more than 10 regional edge caches for content Yo delivery. calculo que sí lo habré usado. Locations are located in multiple countries around the world, Muy and this poco. number frequently increases. So basically, by using CloudFront, you can leverage multiple locations around the world to deliver your content, allowing your users to interact with your application in a lower latency. For example, if your application is running in Singapore, Necesito que haya or in New York, you can mucha gente para poder probarla bien. locally Ya. in New York and let Tengo que spamear el círculo. whatever your demand requests.
With all of these claro, points of presence around the world, Ya no llego. that Amazon CloudFront is a Creo. content delivery network, or CDN for short. CloudFront allows you saving money El centurión y el camuflado. rates on data transfer A ver, ahora los voy a usar. and it also helps you on making your customers happier because it can cache content close to them, which increases the chances to deliver your content faster. It is deeply integrated with other AWS services such as AWS Web Application Firewall, AWS Certificate Manager, Amazon Route 53, Amazon S3, and others. It is pretty simple to create and configure a CDN on CloudFront. The easiest way to start is by going on the AWS Management Console and clicking on the Create Distribution. Bueno. Then, Ojo. what is the CDN type you want to create? RTMP is used for video streaming, and web is designed to be used by Recarga content super lento. delivery that is not a video stream. Which doesn't mean that this content should be static only. You can use CloudFront to deliver dynamic Damos on esto. the web distribution too. On the next screen, you must specify Ahí está. one origin and one behavior. Basically, the origin can be your Es el asistencia, obviamente. run even outside AWS. Listo, otra. Ese me lo contó a mí, creo. The load balancer endpoint, or any other endpoints that can be reachable over the internet. The behavior Directamente. matches what is the URL pattern that it wants to associate Bueno. with that origin. You need to specify one origin now, but you can always edit these preferences in the future. You can have multiple origins associated to multiple behaviors. For example, ¿Capturan? you can use an S3 button No, desde acá no veo nada. for the requests that are your CDN/images, such as, for example, Miren un montón. .net/images. And you can use your Elastic Load Balancer for everything else. On that same screen, you can scroll down and find the button that creates the CDN distribution. Totally self-service and without having to open any support. Vámonos. You can even Ay, no. use other AWS services or the AWS command line interface ¡Ay, estoy bailando! to the creation of new distributions for new environments. Moviendo la cadera. Use cases include, for example, static asset cache, Vamos. live and on-demand video De streaming, uno, vamos. security and Hola, DDoS, Sprint, ¿cómo estás? API acceleration, and Ay, no sé si se escucha en el micro, pero mi perrito está ladrando y tengo on learning from un you guisante what is your use case for hours. enfrente mío. I will do a demo so Bueno, el humo fue para asegurar. help you having your content Para accelerated. asegurar que estaba muerto, ¿no? My application is located in Singapore, and I will use CloudFront to accelerate that by caching content locally in an edge location that is closer to me, over the Pacific Ocean, here in Seattle. Here, Okay. I have my application running in a T2 Micro EC2 instance in Singapore. And actually, I can see that this instance is running on Singapore because I am logged on the AWS Management Console from Singapore. Siempre salgo como el gas That instance asistencia. over SSH because that instance is a Linux instance. I can see that I have a web. Eso es porque le pego a un tipo y me escondo. If I go to my log A ver, ahora te leo Sprint. for my agent No, te puedo creer. and do a tail-F on the X Ay, gracias. Es que se me ha enredado el cable del for micro. every request that I have on the web page that is being served by this web server, I will have a line here in the log file. Ah, So if I get the IP address of my application se le in the bien. browser, for every time that I make the you El can see pomelo. the activity here Es in the X. el pomelo electrificado. Electrosonificado. If I refresh the page, Ay, está muertito. so you can see that I am independently doing requests Está bien muertito. to my single instance. Ojo, Cecil, con esas 20 See, kills, this casi. infrastructure is not running under a CloudFront because I'm making the Se me fue el request internet. straight out to the instance's IP address. You can see that every time I make a request, I have a high latency because the requests are going from here in Seattle to Singapore. Uy, In uy, this case, I uy, have uy, uy. 447 milliseconds. No, se le salió. Tenía casi 20 kills. To see Qué mala suerte. 375, 374, 407 milliseconds. So you can see that the latency is pretty high. What I did to resolve that problem Ahí está. and use Dale. CloudFront is create a new CloudFront distribution. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. This one.
and specifying that web server as my origin, Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. and specifying a single behavior that points everything as you can see to that origin. From that moment, you can use the domain name of the CloudFront distribution, or you can use your own CNAME. For this case, Ok, ok. using cdn.sampleapplication.net as the CNAME for this CloudFront distribution to avoid having to use Ahora. this name and expose Claro, this ahí name está. to my users. So if I go to cdn.simpleapplication.net and refresh the page, you will see that there is no activity on my web server, and this is because CloudFront had cached that Vos sos Jefferson. content that is closer to me. Ahora You mismo. also see that the latency of these requests to the CDN are much faster than having to go on the server for every request. You can see 88 milliseconds, 111 milliseconds, 12 milliseconds, 22 milliseconds, 31, and actually Ok, ahí without está. activity on my web server. CloudFront also helps me keeping my high availability because if something goes wrong with my origins, such as a crash on my El web compa se me puso enfrente. in this case I just stopped my web server, the content is still Espero served. que no tengas tantos personajes de los que quiero. De los legendarios, la verdad. Yo solo tengo uno, no tengo dos. The AWS global infrastructure and how CloudFront is related to it. We also briefly covered how to ¿Qué le pasó? configure a distribution. We saw some valuable Esa se hace. use cases and a demo. I hope you Corre. learned something and will continue to explore other videos. I'm Rafael Lopez with the AWS. No, hace él tenía 20 kills y ahora tiene 0 porque se le reinició todo porque se le fue el internet. Hi, I'm Andy Cummings with Eso es AWS él. Training and Certification. Welcome Él. to the introduction. Ahí está. No necesita nada de ayuda. I've been Mirá, with AWS for going on a year es and que estoy repro hoy. currently responsible for delivering live training events to Esa. AWS customers across North America. In this video, we will introduce AWS Cloud Formation. So we're going to go through an overview and potential use cases of the service, and then walk through a demonstration to see. Uy, uy, uy. So what is Cloud Formation? So Cloud Formation simplifies the task of repeatedly and predictably creating groups of related resources that power your applications. Note those ¿Por keywords. qué está golpeando el aire? Simplifies repeatedly and predictably. Cloud Formation is all about automating resource provisioning. So how do we interact with AWS services? We call Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. APIs. Ay, no. No, amigo. There are three methods for calling APIs: the AWS Management Console, the AWS Command Line Interface, or CLI, and using the language-specific A ver, vamos a probar el camuflador. API calls. Using one of the three Sí, es cierto que yo había dicho que iba a probar el... for our workloads. We use API El calls camuflado. such as create VPC to construct a virtual private cloud or launch instances que- to create a new EC2 instance. In this example, we have an application running on an EC2 instance. El camuflado y el de fuego había dicho. Pero bueno, eso The application calls a DynamoDB table and uses. eran los mejores soldados. So how Pero can we eso se hace... Or how can I duplicate this environment? More specifically, how can I automate the provisioning of AWS resources? Although there are several different tools you can use for automation, CloudFormation is essential to understand because of its powerful reach into so many AWS services. So what does CloudFormation do? First, it's a fully managed service, so there's no infrastructure to Y el centurión. Ok, igual acá estoy medio en la muerte, ¿no? It's known as stacks. Let's get an overview of the service and discuss some potential use cases. The big picture process Ah, no, pero pega. is really O sea, simple. cuando pega, pega. CloudFormation reads Sí, template. digo, pega, pega. What's a template file? Well, that's the instructions on what resources Por lo que veo. provision. CloudFormation constructs the resources listed in the template file, and the output of this process is your environment, which is known as a stack. You can create a template that creates a single resource stack or a stack with hundreds of resources. Ahora te invito, Sprint. How do you control CloudFormation? Well, we're back to our three main interfaces: the AWS Management Console, the CLI or SDK API calls. Ahora leo los comentarios que tengo mucha gente enfrente mío. Console or build scripts to automate CloudFormation actions. So let's talk a little bit more about stacks. Stacks are the resources generated by a A template, nada. but they're also a unit of deployment. You can create stacks, Ay, ay, ay. and modify Ah, yo lo tengo el informático. delete stacks. When you delete a stack, by default, all of the resources in the stack are deleted.
Remember, it's a unit of deployment. Most organizations modularize stacks by creating separate templates for network applications. Okay, let's take a closer look at templates. Templates describe the resources to provision. These are text files written in JSON or YAML format. As an added benefit, if you provision your environment using templates, then your templates become a form of documentation for your environment. So what's in a template file? Well, it's the same information that you would specify if you built the environment manually through the console. There's no mystery here. Lo tiré sin querer el ZPG. Lo tiré sin querer el ZPG. Resource and property information is the same. One nice benefit of Cloud Formation is that you don't have to list your resources in the template in the exact order of creation. We can use the depends on attribute to control the order Cloud Formation will create the resources, so we can build a sequence of events like when a database server needs to be created before a web server can be created. Is a template only good for creating a single environment? If you add parameters and conditions to your template, you can use the same template to create different environments. Parameters are variables in a template. A ver, ¿qué primo ya está en la partida? Sí, mira. Ah, se pueden unir ustedes. Generate the development stack, and parameter 2 will generate the production stack. Claro. This makes your template more flexible and functional. What happens to all these templates you create? Each template is Oh, qué bueno. infrastructure. Qué buen humo, qué buen humo. which Porque me da simply means you resistencia. control your infrastructure No. through software code. Dime que sí. Software, like templates, is flexible. You can change it. ¿Resistencia? You can also keep different versions of the same template. This is exactly what developers do with Yes. source code for applications, and that's exactly how you want to treat your templates. Organizations that rely on Cloud Formation build out template libraries much as they do code repositories for applications. There are two critical requirements bueno. for running Cloud Formation. The ¿Cómo lo first, matáis? templates we've already discussed. If No. the template has an error, by default, Cloud Formation will stop processing and roll back any objects already created from the template. Me morí. Second requirement to run Cloud Formation is whoever is calling the template to be ¡Me reviste! must have ¡Qué grande! all ¡Qué grande es ese! referenced in the template. You can also control Corre. who has the ability to even process a template through Cloud Formation. Okay, let's do a brief demo with Cloud Formation so you can see this for yourself. We're going to use Cloud Formation Designer, which is part of the Cloud Formation service. Cloud Formation Designer is a great tool to get started with if you don't have a lot of ¿Qué experience. pasó ahí? JSON or Bueno, yo sé demasiado The del tool will campo. build the guts of our template using a drag and drop interface. Con el Create centurión. a new template that will generate a VPC ¿Qué resource. haces el amigo We'll que add in está? a resource property, then create a stack using the template, and finish up by viewing the newly created VPC. Ah, So the first thing we'll do is we're going to open up Cloud Formation by way of the management console. So I'm going to Aws Services, Cloud Formation, ay, casi me matan. Cloud Formation. No, me pica la... Ay. Ah, me picaba el cuello. Cuello me picaba, amigo. A ver. 2 minutos todavía. Todavía no se acercan. Al menos todavía no le hicieron daño a la batería. Ah, no, sí, sí lo están haciendo. Mejor sería aguantar con la batería full, ¿no? Si rompen la batería full. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. Ojo, ojo, ojo el centurión, Da un vicente hacia la... acá. Muy bien. In this video, you'll see how to simplify your Okay, infrastructure entonces, por acá. management using AWS Cloud Formation. AWS Cloud Formation is a service that allows you to create and manage a collection of Amazon Web Services resources based on a template. AWS Cloud Mira cómo lo maté, amigo. Formation and predictable provisioning and updating of resources, as well as version control of your Está infrastructure. muertísimo.
AWS Cloud Formation Ojo con los de allá, an application or solution and ¡Ay, van a romper la batería! in JSON or YAML, Ah, no, porque esto es which you can upload manually or retrieve from an Y S3 bucket. Espero está como planta, Collection creo. of resources as a single unit called a stack. CloudFormation translates the template's parameters into API calls Where? as the stack, Where and is then that? provisions the stack's resources as a running environment. You can create, update, and delete stacks by using the AWS Ahí está, lo maté. CloudFormation console, AWS API, or AWS Command Line Interface, or CLI. To get started with CloudFormation, let's Muerto. navigate to the Stacks screen. Here you can see a list of stacks currently running in this region and the status of each one. You can view the stacks deployed in Ay, no, va a aumentar el using the tiempo region encima. selection menu. Tenemos que ir y matarlos. To find stacks faster, you can use the search Le bar están to tirando filter by desde acá. stack name or keywords. You can also filter by status. For example, this view shows all your deleted stacks. You can use this view to verify that all stack resources have been removed from your account. This view shows stacks that have failed during deployment. This could indicate an issue with the Ahí stack está. template or with En 20 segundos no sé si lo van a alcanzar a tirar, ¿eh? Finally, this view shows stacks that have completed deployment successfully. Notice that some stacks in the list are labeled nested. These are stacks that were created. No llegan a romper la batería en 3 segundos. Nah, GG. Use this toggle switch to exclude nested stacks and show only. You can select a stack and perform certain actions on it. For instance, you can enable El termination coronel de for tanques. business critical stacks to prevent them from being deleted accidentally. You can also perform other advanced tasks, such as managing drift, Ay, me parece un change tipo mío. sets, and importing resources into a stack. Ey, me gustó mucho el When you're ready cinturón, to ¿eh? begin deploying resources using CloudFormation, you can create a new stack. A ver cuánto me llevo. In this case, 26.000. stack with new resources. Bueno, está bien. The first step is to No specify the aparezco. template to use. You can specify an existing CloudFormation template by aparecimos, providing Azazel. an S3 URL, or you can upload a Azazel. template file manually. 74 kills hizo el primero de nuestro equipo. Let's select a simple lamp stack template. Step 2 is to specify stack details. First, enter a stack name. Depending on the stack configuration, you might also need to provide custom parameter values that are used during stack deployment. In this Tuve example, 24 password and a username are asistencias. needed for the MySQL database Y resource. se hizo... An existing key pair is also required to enable secure shell or 24... SSH Ay, mira, access to hicimos an empate. Amazon Elastic Compute Cloud, or EC2 instance. Once you have provided the required stack details, proceed to the next. Ok. In step 3, you can configure additional stack options, such as tags, Sí, sí, permissions, sí, and sí, advanced sí, options. sí, 4 kills. For A the ver. purposes of this example, let's leave everything as Vamos con una Proceed to step carnívora. This screen allows you to review the entire stack configuration and make edits. ¿Qué carnívora es la pregunta? Tengo ganas de jugar con la carnívora. To create the stack. Once the ¿Cuál deployment me is initiated, pongo? a screen for the new stack appears. Son In the mis... events La detail pane, cañete por you eso can track justo the lo... status of operations as the stack is created. In the stacks pane to the left, you can quickly switch between details for other stacks without having to navigate back to the main stack screen. To better view the stack details, you can collapse the CloudFormation navigation pane. Calculo este. Notice that there are new events available. Let's Calculo el refresh de carrera, to no. see them. The top Ok. event shown here indicates that the stack deployment is now complete. In many of the stack detail panes, you can customize which columns are visible. Click the gear icon to specify your preferences. Let's show the type column. Ok, lo maté con el... Now you can see the AWS resource type associated with each event. Next, let's quickly review some of the other detail panes available for a stack. Stack info displays general Lo maté con el information about the pring, stack and its configuration.
Resources displays the resources that are part of the Ah, stack. que no es un pringue. Outputs displays outputs that were declared in the stack's template. For example, here we Tiene see an más output sentido for the porque URL lo of a maté, le website hice that was daño. deployed as part of the stack. A ese se lo pedí todo y no le hice nada. Parameters displays the stack's parameters. Pero él juega con el cactus del futuro. Igual con el mismo que está Sprint. Template displays the stack's El template, Sprint. allowing you to review the code that was used to create the stack. Porque hoy me mataron con este en Next, la let's look primera at partida stack que fue sets. creo del Ivo. AWS re Cloud rápido, Formation Stack Sets extends the functionality of stacks by enabling you to create, update, or delete stacks across multiple accounts and regions with a single operation. With stack sets, you can easily scale out your CloudFormation deployments throughout an AWS organization. You can view stack sets information 96 le in a pegué. single stack. For example, the stack set info detail pane displays general information O about sea, me the estoy stack set and its cayendo. configuration. Péguenme rápido. Stack Instances displays all the AWS accounts and regions this stack set has been deployed to. Operations displays the results of any operations you have performed, such as creating, updating, or deleting the stack set. Parameters displays the stack set's parameters and their values. 3 de vida. Displays the template for the stack set, allowing you to review 1 de vida. what was used to create this stack set. Morí. Next, Se murió mi navigate to coso, the ¿no? Exports screen. To share information between stacks, you can export a stack's output values. Other stacks that are in the same AWS account and region can import the exported values. For example, you might have a single networking stack that exports the IDs of a subnet and security group for public web users. To help improve the CloudFormation service, you can leave feedback at any time. We value your input. Licencia. You've just seen how to simplify your infrastructure management using AWS CloudFormation. Thanks for watching. Now it's your turn to try. Listo, le mandamos otro dron. No alcancé a tirarlo. Uy. Okay, now once we're inside, we're going to choose to go ahead and create a brand new stack. So I'm going to choose the Create New Stack button right here. Now you can load up templates that you already have, or you can design from scratch. We're going to go ahead and choose Design Template. That's going to take us into the CloudFormation design. Algo que me gusta mucho del Lerden 1 que les quería decir es que literalmente no te dan experiencia por cada vez que matas a alguien, te dan monedas. ¿Se acuerdan de eso? Yo lo vi en un video hoy. Hoy lo vi en un video. Que no le daba XP, sino que le daba, mataba a alguien y le daba 10 monedas. Y estaban más baratos los sobres. Al menos el de consumible. Quito. Quito, dijo el pajarito. Ay, me lo mató Ju.
Ah, claro, yo destruí eso. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? $38. Ay, ay, ay. Ya sé, ya sé. No, no puede ser que se quede nada. Rápido, ustedes avancen. Los voy a cubrir. Los voy a cubrir. Está al fondo yo ahí. Ok, creo que el cactus no es lo mío. Tut, tut. 4 kills, mirá. Ojito. Ojo que soy el carry. Vamos a abrir 2 sobrecitos. Capaz ser una legendaria. A ver. Ah, bueno. Justo se cierra la tienda. Cuando faltan 10 segundos. En 10 segundos me alcanzo para... No, otra vez. No, mapa. Sí. Bien, ahora zombies, ahora... ¿No estoy solo? Ah, no, bien. Zombie aliado. ¿Ojo, sos el pirata? Vamos. Dale. Ay, me caí. Eso. No, por favor, te lo pido. Me escapé, tonto. Ay, los mato todos. No, por favor, no. No, maldito Rama King. Ah, bueno, chao, sprint. Ah, bueno. Ahora, Sosa, ¿cómo te los matás? Mañana jugamos stream. Stream. Cámara. Cubrime sprint, digo, haces el... Cayó bien.
Quiero matar al Rama Loquín. Rama Kill, no sé cómo. Hacerle un baile. Porque me mató y me hizo un baile. Ay. Mira, mira. Con tal me la mato. ¿Está muerta? Con ese guisante también. Ese guisante me lo mato yo, ¿eh? Al pomelo. No, por la espalda. ¡Qué rata! Acá está un poco de gravedad. Hay mucho con la gravedad, sí. Lo puedo acelerar y hacer... Sí. No veo que venga nadie. Posiciones. Defiendan. Señor. Señor. ¡Ah! Maldito, morite. Vamos a defender este lugar con calma. Rápido. Ah, tira eso. A sus órdenes, señor, sí, señor. Ah, me voy a morir. Ah. Tiki. ¡No! Otra vez Rama Loquín. Bajo NK. Dale, Sassel. Mátalo. Mátalo, Sassel. Por el bien. Todo. Defende a Sassel. Defende. Hay que defender este lugar con todo nuestro corazón. ¡Ah! ¡Se muere! ¡Otra vez Rama Loquín! Rama Loquín. Está bailando. Hijo de tu madre. Yo que tampoco quiero cero. No. ¿Qué es esta tortura? ¿Qué es esta tortura de mapa? Ramalon Kill va primero. Ramalon Kill. Bien. Claro. Claro, uno. ¡Qué bueno! ¡Cuidado! No va a matar a nadie, ¿no? Me voy a cerrar de matar a alguien. Ojo, ojo, el eléctrico. Que trato de matarlo, pero no puedo. Ay, 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 no. ¡Qué rata la carnívora! No, Riven. Ese es el revivime. Oh, sí, vos sí me puedes revivir. No, lo mataron. Ese es el vos sí me puede revivir. Ojo. Ay, no, no tengo escapatoria. No tengo escapatoria. Ahí está el fin, mi gravedad cero. Ya. Bueno, después de esta partida, una más capaz, terminamos ya el vivo, ¿ok? Y vamos. Capaz mañana hago otro del Garden 2, ¿eh? Porque la verdad me empecé a decir estos días otra vez. Empecé a decir estos días. Bueno. Por eso, ¿no? Pero... por otra vez.
estos días. Ayer lo empecé a jugar. Cargué en su nomás. Bueno. Pero sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho este jueguito. Y mira, una doble. Más una triple. No, ya está. Ya el triple era mucho. Sí. Ay, 600 de hielo me lo mató. Este girosol de metal, me la mato. Estás muerta. Ay, bueno. Ojo. Cuidado. Esa carnívora en asistencia, y así que la mataba yo. Pero no fue así, me voy a quedar acá. Ojo que acá tampoco puedo jugar, Acá no hay mal lugar para campearla, No me pueden matar. Igual voy a sumar así. Ahí está. Daño por el fuego, mira. No, acércate. Trata de salvar. Ok. Ok. Muy bien. Qué bien que estamos, muchachos. ¿Sí? Bien. Bien, acá. Estoy bien. No tengo nada más que decir. Además de que ese estaba muertísimo. Ay, corre. Otra asistencia más. Bien. Voy a esconder. Ay, no, era por el otro lado. Ven. Todavía no me vieron. Uy. ¡Están todos! Bueno. Sí, estoy bailando. Dale. Que lo agarré por la espalda. No, la triple, mira. ¡Ah! ¡No! ¿Qué se va a hacer caer? ¡No! ¡Mi racha de... No te puedo creer, no. Now the interface for the Cloud Formation design. Qué buena ahí, me metí. Screen on the left-hand side, we have a listing of our No habían visto. and drag those over onto the template. Qué bien la espalda. Grid on the top. Dios. That's actually going to start to build Ojo. parameters for the templates. Qué buena. Qué buena. VPC Te is tiro planta, dale. Hola. VC2. You think it would be under networking, but because VC2 resources must go into VPC, that's why these are tied together. I'm going to drag the VPC out into Ay. the grid area here.
And you can see what happened just down below on the screen here. Ay, 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 cómo dirían los It's muchachos. a logical representation of a VPC. ¿Cómo dirían los muchachos? Es aquí. Interested is the template. And as you can see down below, it actually created a Ay, 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 esa bola, esa pelota. VPC down below. Parece que We need to fill in some properties. puede ser un gol, Now, when we o go puede to ser que no, puede ser un properties par, that are required are the name of the VPC, which you already have in here. pero parece que tiene futuro. It's the network address. Ahí ya tiene dos. And we're going to add that together. I'm going to do my Ahí hay dos. That's actually going to pull up a list of the properties to actually choose from for this particular Bueno, pero nosotros también. choose Ah, todavía nosotros no. add ¡Se metió un gol en contra! together. I'm going to do my control. ¡Ah! Se metió un gol en contra pensando que tenía que tirarlo ahí. Ahí está. ¡Qué buena! Ah, bueno, pero si se meten gol en contra, listo, nosotros no hacemos nada. Ah, no, mira. Estamos perdiendo. Vamos re perdiendo. Yo como no es que ese... Ah, objetivo planta... Ah, claro. Go ahead, and we're going to add that together. No, sí, es que a mí me recuesta. Shift. Yo soy el que no entiende. ¡Ay! Claro, si lo tiran ellos, se lo cuenta ellos. Nosotros... ¡Ah! Las plantas anotaron. Vamos, nosotros anotamos. Bueno. 5-1. Yo soy el que no entiende, chicos. Ay, chiques. ¿Tiramos? ¿Tiramos esto? ¿Tiramos esto? Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Actually going to pull up a list of Este es un guisante electrónico, electronificado, and then we'll go ahead and choose. Este carnívoro me va a matar. Chicos, bien, me mató. I'm going to add in a colon. El carnívoro de fuego. This is the data we need. 10 Dado de 000/16. Vamos. Set and ready to go. So what we now have is we have the basics for Y the un... template here to go ahead Vamos. and resource. Now where we're going to go with this, I'm going to go to the upper Ya nos left here tiramos y matamos eso. to Matamos. create the stack. Ay, 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 mira eso. Este también me lo mato, este también me lo mato, este también me lo mato. Este me mata. Design the template. The template that we just created was automatically La carnívora me iba a matar si así. ready to go. Es una maldita carnívora. Next here. Ah, la planta. RG. Arg. Argentina. Argentina. Pero otra vez las plantas. Next. Y es un... Alright. Now we can add additional tags inside also. Tranquilo, Cecil. And then you can also specify Estoy acá. role as necessary if someone does not have the appropriate permissions over here. Este salí. Do that so we can see No, the results. anotaron doble. Anotaron doble. State. All right. Now it doesn't look like a heck of a Bueno. lot going on over here, but what we're going to do is then we will swing back Casi la ganamos. stacks. Casi. Muy cerca. Extremadamente cerca. You can see the creation of the stack is complete. Esta era la última, chicos. We can actually see here we're still in cloud formation. GG's. Skip over in our services. ¿Por qué no aparezco? ¿Por qué no aparezco? Ay. We just want to clarify that we can see the VPC that was actually created. So we'll go on and take a look at the VPCs. Bueno, 16.000. On the list, the first one is our default for the Y region. no salgo en el top. And the second one, as you can see, there's our 10.00/16, and we've got a new VPC. Okay, so let's summarize what we've learned. AWS Cloud Formation is a fully managed service which acts as an engine to automate the provisioning of AWS resources.
CloudFormation reads template files, which Descubre specify the resources campo de batalla del patio. provisioned Las plantas en un mundo, Stacks can be created en un bando y los or zombies en deleted otro. through CloudFormation. Remember that En every un, AWS en service is un provided encuentro de tools to build proporciones solutions. The more tools épicas. you can bring to the table, the more powerful you become. Thank you for watching. Épico. Bueno, antes de terminar el vivo, vamos a venir a la tienda. Y me alcanza para un solo sobre. Y vamos a ver qué nos sale. Legendaria. No me lo puedo creer. Pero mentiroso era. Encima lo decías sin ganas. Legendaria. A ver, y vamos a abrir uno de 20. Bueno. Gorro de heladera de oro, gorro de diamantes. Y me voy a gastar todo lo que me queda en los consumibles. Porque juego, ¿cómo es? Jardines y cementerios, entonces me sirve, ¿no? Tener de estos. Y me alcanza para uno más. Listo. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. El video. Espero que les haya gustado el vivo de hoy. Que se suscriban, den like, activen la campanita. Ya saben que pueden compartir los videos y videos. Ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Y chau chau.